Hello students, welcome to my class. Our today's class will be on the chapter Animal Kingdom, chapter number 4. I hope all of you are doing well. Today, I'll be taking you all on a journey to the interesting, beautiful, diversified world of animals. In the chapter Biological Classification, you have come to know that it is so important to classify living organisms for a systematic study of the organisms. And accordingly, there has been several attempts to classify living organisms. Whitaker proposed the 5 kingdom classification of living organisms. According to him, we can classify the whole living world into 5 kingdoms. And one of those kingdoms is Animalia or the animal kingdom. The lesson today we are about to study. In today's lesson, you will first learn about the basis of animal classification. কি বেসিছত আমি পার্টিকুলার এটা লিভিং অর্গানিজমক এনিমেল বুলি ক'ব পাৰিম সেই বেসিস কেইটা আমি আজি পঢ়িম. There are so many varieties of animals in this world that it would be difficult to categorize them. আমি কিমানটা ভ্যারাইটি চিনি পাওঁ নে বহুত ডিসকভাৰী চেনেল চালে গম পোৱা যায় যে আমি কিমান ভ্যাৰাইটি চিনিয়ে নাপাওঁ. There are so many animals around us or so many living organisms around us. tar bhitor kontok ami animal boli kom. There are certain basic fundamental features which help us in classification of animals, such as levels of organization, symmetry, cell organization, nature of coelom, segmentation, notochord, etc. Scientists have used these characters in order to classify animals and further classify them into certain groups. Let's understand each of these basic fundamental features in details. Now let us see how animals can be classified on the basis of levels of organization. All members of the kingdom Animalia are multicellular. That is, they have more than one cell. But all these members do not exhibit the same pattern of organization of cells. How? Let's see. For example, in some animals, the cells are simple loose aggregates. তার মানে কেটামান সেল জাস্ট একেলগে থাকে কিন্তু তাত একো প্ৰপাৰ অৰ্গান নাই, অৰ্গান সিস্টেম নাই, হেবোৰ নাই. কেটামান সেল একেলগে থাকি হেতুৱে এটা এনিমেল নিচিনা
এনিমেল নিচিনা ফাংচন কৰে যেনেকে স্পঞ্জেছ পিকচাৰত চোৱা স্পঞ্জেছবোৰৰ নিজৰ কোনো অৰ্গেনছ নাই টিস্যু নাই অৰ্গেন চিষ্টেম নাই চ' আমি ক'ব পাৰোঁ এনেকুৱা এনিমেলছবোৰ লোৱাৰ লেভেল অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন তাতকৈ যদি অকণমান বেছি অৰ্গেনাইজড হয় নেক্সট লেভেলৰ এনিমেল হ'ব দেট ইজ টিস্যু লেভেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন which the similar types of cells perform a common function organ ইয়াতো নাথাকে কিন্তু টিস্যুজ ফৰ্ম হয় টিস্যু লেভেলৰ এক্সাম্পল হ'ব চিলিন্ড্ৰেটছ লাইক জেলিফিছ হাইড্ৰা এক্সেট্ৰা still higher level of organization যদি যাও organs form হ'ব যেনেকে platyhelminthisত হয় they have organs digest কৰিবলে organ excrete কৰিবলে organ তেনেকুৱা organs থাকে কিন্তু organ system নাথাকে organ system is present in members of Animalia higher in order than the platyhelminthes তাৰ মানে platyhelminthesৰ পাছৰ যিবোৰ ক্লাছিফিকেশ্যনত এনিমেলছ আহে সেইখিনিৰহে অৰ্গেন চিষ্টেম থাকে and automatically we can say they belong to a higher level of organization organ system level of organization থকা animalsবোৰ annelids হ'ব পাৰে annelids যেনেকে earthworm arthropods হ'ব পাৰে arthropods যেনেকে ধৰা insects spider bees সেইবোৰ সব then arthropods ক'লো then mollusk হ'ব পাৰে যেনেকে snails echinoderms starfish যেনেকে and all the chordates at ami pisot some it includes fish birds reptiles mammals etc the organ system hole buliye sob organ system level of organization ot thoka sob members eke nohoy organ systems in different groups of animals exhibit various patterns of complexities যিবোৰ অকমান লোৱাৰ এনিমেল সিহঁতৰ বেছিক কমপ্লেক্স নাথাকে চিষ্টেমটো যিবোৰ অকমান হায়াৰ এনিমেল যেনেকৈ হিউমেন বিংছ আমাৰ অৰ্গেন চিষ্টেমবোৰ বহুত কমপ্লেক্স হৈ থাকে ফৰ এক্সাম্পল ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেম ইন platyhelminthes has only a single opening which serves both as mouth and anus কিন্তু আমার কি হয় we have a more complex type of digestive system there is one opening for ingestion of food called mouth and there is another opening for excretion of waste products called anus so although in both cases organ system ase but still tato ami animals borok classify koribo paro again say ami jodi circulatory system consider koru circulatory system jibur members or organ system level of organization ase circulatory system hiator duta type hobo pare one is open type the other is closed type open type circulatory system mane suppose ami jodi bottle ot pani bhorai thoi diu etia bottle to eta animal boli bhaba pani to blood boli bhaba then this is open type circulation body cavity body fluid to directly humai ase and all the tissue and cells they are bathed in the
body fluid, that is blood. কিন্তু ক্লোজ টাইপ সার্কুলেশন মানে যেনেকে আমাৰ ঘৰত ৱাটাৰ সাপ্লাই যেনেকে থাকে, ঘৰত পানী সাপ্লাই আছে বুলি গোটেই ৰুমটোত পানী হৈ নাথাকে, ৱাটাৰ ৰানছ থ্ৰু দ্য পাইপছ। ঠিক তেনেকে আমাৰ বডিত ব্লাড আছে, বাট হোল বডি কেভিটিত ব্লাড সোমাই থকা নাই, বটলত ব্লাড থকা নিচিনা নহয়। ব্লাড ইজ ৰানিং অনলি থ্ৰু আৱাৰ ব্লাড ভেচেলছ। অকল আমাৰ ব্লাড ভেচেলছ, আৰ্টাৰিজ, ভেইনছ থাকে যে, অকল আৰ্টাৰিজ ভেইনছৰ ভিতৰতে ব্লাড থাকে, বাকী খোলা স্পেচ যিবোৰ কেভিটিজ থাকে বডিত, তাত কিন্তু ব্লাড সোমাই নাথাকে। চ' we have two types of circulatory system: open circulatory system, closed circulatory system. Open circulatory system অকমান lower level of organisms ত থাকে, আৰু closed type of circulatory system যিমান higher level ত উঠি আহিব animal, তাৰ closed type of circulatory system হ'ব। Some other criteria may be symmetry, organization of tissue, that is either diploblastic or triploblastic. মই এক্সপ্লেইন কৰি যাম এইখিনি ডিটেইলছত, এটাকে ডিটেইলছত এক্সপ্লেইন কৰি যাম। দেন সিলোম, segmentation and notochord, এইকেইটা মেইন বেচিছ ডিপেণ্ডিং অন which আমি এনিমেলছখিনিক ক্লাছিফাই কৰোঁ।